El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este jueves que Moscú se apoderará de la región del Donbass en el este de Ucrania por cualquier medio necesario, según la agencia estatal rusa de noticias TASS. Una de las mayores exigencias del Kremlin es que Ucrania ceda territorio en la región del Donbass, que Rusia se ha anexado ilegalmente, pero que aún no ha conquistado por completo. This is a jolt for Hollywood and for streamers all around the world. You know, we live in a streaming era that has been defined by Netflix. Netflix has been growing by leaps and bounds for years. We already talk about it as the king of the streaming services, and now, Kate, it is trying to get even bigger. It's an unexpected development in the auction that's been underway for Warner Bros. Discovery. So that is CNN's parent company. Warner Bros. Discovery was formed about 3 years ago. Its stock has languished. It has been in the basement for a couple of years. So earlier this year, there was an announcement about a breakup of WBD, going off into two different halves. The Warner Brothers and HBO half will be on one side, and CNN and other cable channels will be on the other side. That breakup is now moving forward and will take effect in the summer of 2026. And once it takes effect, that's when Netflix will come in and try to buy Warner Brothers and HBO. For CNN viewers wondering what's going to happen to this channel, it'll be off in a different half of the house called Discovery Global, a separate publicly traded company. So Netflix is clearly interested and wants to take over the HBO Max streaming service, the HBO content library, the Warner Brothers movie and TV studio. You know, this would this would bring together two of the three biggest streamers out there, and it would involve Netflix taking over one of the most famed movie studios on the planet. En Curazao se celebra la primera edición del Laura Fest 2025, evento que combina lo mejor de la cultura caribeña con la participación de artistas internacionales que representan la alegría y el sabor de cada una de sus regiones. Les cuento que hay participación desde Jamaica, llega Byron Mesia con todo su sello y su flow. También hay participación local, aquí en Curazao va a estar precisamente BJ, quien es conocida como la nueva cara de la música urbana. Desde Países Bajos tenemos a Jonah Fraser, también que se destaca en el trap, en el rap y en la música urbana. Y desde Colombia llega BL, el artista del momento, quien llega a Curazao luego de batir récord en Bogotá al vender 8 arenas consecutivas. Yo les voy a estar contando detalles de todo lo que ocurre en este evento que espera albergar a más de 10.000 personas. Yo soy Rocío Rodríguez para Telearuba.